Chicago busy tiêu mà rồi thế kia nó cho chế tôi một hai xí rồi cho nó tại vì lên cháu là mà sát tiêu tôi ý chí mua sao tông thế chỉ CB mà有cái mà cho CB power thả mà ta lo chạy tàu kia lo rồi cái chạy kia lo chạy tàu kia mà lo mà ta有的还点你不还点被人看到这一点cho chế thả lên chỉ tôi tới lo tôi tới mà qua cả cái khu à chính rồi Chắc chế thì rồi nó đi thì nó lối bỏ sáng nhà lối từ bỏ chỉ bỏ nó nhiều nó cho số mà thêm một số liệu rồi từ lối bỏ sáng lên chứ bên trên thì nhiều phải là chỉ thế nào thể họ cái con mà họ sky deck thì có lẽ thế nhiều còn mình chỉ họ lấy cái bỏ tan nó không nói nữa bây giờ của cái sự của đứa kia mua lên nữa nó bị họ nó mà lối bỏ sáng nó nó được chào đây chơi nào chỉ là sửa nó rồi này để ta sẽ để nó còn thầu kia đó ôi nó thầu mà busy của nó luôn cái cổ mông là cho busy có tuổi móp planถ้าจ่ายน้อยchỉ có ý nhiều share đi không nói đến tàu Canada announces it will donate 4,500 Grenade launchers to Ukraine. Canada announced the transfer of 4,500 M72 Grenade launchers to the Ukrainian armed forces. The Canadian authorities announced that they had decided to transfer additional weapons ช่อ to ลา the forces of Ukraine. ช่อ cho làm một nào lỏng Launchers and 7,500 hand grenades. cái mà thì This indicates còn that thầu the ta sẽ West được continues to pump chủ yếu là millions of weapons into Ukraine, probably with the aim of preventing Russia from carrying out tasks related to the conduct of a special military operation in the Donbass. According to official data provided by the Canadian authorities, against the backdrop of the current situation, it was decided to transfer 4,500 M72 light anti-tank grenade launchers to the armed forces of Ukraine. nên là tụi ta cắt những Previously cái transferred to the armed forces of Ukraine by the Norwegian military. cho nó cố cười theo phong thì là do thả xì đồ nè ta sẽ cho thả This nè indicates the fact that Ottawa is preparing for the fact that in the coming thế rồi days, cho the forces of Ukraine bài để thế nó mới nhẹ nó mới khó cho nó Canada's actions cause very serious concerns đó among cho experts. xí cái bóng tạc à này Ukraine with weapons poses a threat to the Russian military. According to official data presented 2 days ago, among the Russian servicemen taking part in the military special operation, there are already 498 dead and more than some wounded. It's the big snack sale, ready through Sunday in Hy-Vee. Party size snacks, 3 for $11. Spread, 3 for $5. And Cheez-Its, 2 for $5. Check out HyVeeDeals.com for more deals. tôi rồi như còn có trả chết để cho như còn có trả có chung bê tông đi như còn bỏ mất chết đúng không Was destroyed by an explosion right in the cái port tôi of nó Odessa. sẽ chút chỗ tới quá The flagship of the Ukrainian fleet, the frigate Hetman Sahedakmi, was destroyed by a powerful explosion right in the port of Odessa. The data on this subject are confirmed by photographs that were at the disposal of the Avia.Pro news agency. Apparently, the explosion could have occurred from the side of the bottom of the ship. In the presented photo, you can easily identify the Ukrainian frigate Hetman Sahedakmi. At the same time, according
打哪里啊？ Infrastructure almost completely destroyed. On the presented images, you can see the flight routes of American reconnaissance aircraft. The aircraft are actually 头到了，你过来领哪里？